थोड़े ਜਿਹੇ ਸੁਰ ਬਦਲਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਗੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਨਿੱਜੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂਚੀ ਪਰਖੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। You would, just like you would look at the weather forecast before you go and make sure that you're properly, dressed to have the appropriate quote equipment which you need before you go out, depending on the weather. Same thing now, depending on whether I'm going to, let's say, a crowded location indoors, let's say for shopping, as opposed to maybe an outdoor activity, that would certainly, factor into, whether I would feel it necessary or appropriate for my risk to wear a mask or not. And then, like I said, I think in French also, in terms of, the possibility of traveling outside the country, I think many Canadians are looking at that as they go down maybe south or to other locations. And it's the same thing. You need to look at your own personal situation, your risk factors, and then obviously look at the situation of where you're going and what's the epidemiology, like how widely is the virus circulating in your destination as opposed to where you've come from. And then of course look at what kind of activities you're going to be doing. If you're going to be spending most of your time outdoors, maybe hiking and without too much contact with other people, that's a different kind of risk compared to recognizing that you're maybe going to a vacation outside the country where you will be mostly indoors, maybe bar hopping or whatever, where there could be lots of people indoors, etc. and so on. So I think it's all a matter of taking all those factors into account, and then obviously based on your own risk tolerance, whether you would want to continue wearing a mask or not. ਦੂਜੀ ओर क्यूबिक ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਲੂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। I suppose that it will depend on our credibility first and the acceptability of this measure. I would say that this measure has been so far really well accepted by a lot of Quebecers, and of course there are some that do argue that they do not need that, and some of them have been infected recently, and in fact they are not contagious, and the probability for them to be reinfected is very low. So there might be some individual posture regarding the use or the efficacy of the use of the mask, but this will get lower and lower with time. So we expect it to be normalized, as you said, and of course if we see that the virus is still circulating or increasing its circulation, we will have to really well explain it and make sure that the people that are at risk will wear it, and that people that would like to protect them, that will be also kind enough to wear it. So let's see how it will progress before asking again this measure to be mandatory. It could be early April, end of March, even 3rd of March. It will depend on the progression of the hospitalization for the next, let's say, 10 to 15 days. ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮਾਸਕ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੈਚੂਵਨ ਤੇ ਐਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।